Greetings, everybody, and welcome to this webinar. My name is Emilia Arthur, and I am your facilitator for this 1.5 hours that we are going to share together. As you may well know, West Africa Biodiversity and Climate Change, which we have come to call WABiC, is a 5-year USAID funded program with a goal to improve conservation and climate resilience, low emissions growth across West Africa. This program has been running for the last 5 years with the main core program components as combating wildlife trafficking, increasing coastal resilience to climate change, and reducing deforestation, degradation, and biodiversity loss. 5 years have come and the program is at the end. So this webinar is one of the closeout activities that WABiC is organizing. And this webinar is the first of 3 aimed at sharing learning and experiences. Please note that this is also going live on social media, specifically on Facebook. Please look at the chat box down there and you will see that the Facebook link is there. Please also note that there will be concurrent interpretation to English and French. And if you look on your screen, you would see the interpretation button. Just click on it and click on the language that you would like to use. I would like to state the topic for this webinar, and it is strengthening CWT enforcement in West Africa. So the focus is on sharing learning and experiences on combating wildlife trafficking in West Africa. I'd like to go through the agenda so that you know what we are all about. So in the next minute, I'll be done with the first item, which is welcome and introduction. As soon as I am done at 13:35, we will have the first presenter, Alice Stroud, who I'll come to introduce very soon, talking to us about establishing baselines for species conservation and the fight against wildlife crime in West Africa. After that, we'll have the second speaker. Every speaker is speaking for 15 minutes. So we have Asen Sanon, who I'll also come to introduce soon, talking to us about strengthening capacity for CITES implementation in West Africa, which will then be followed by a presentation from Abba Sonko on regional initiatives for policy and coordination of the fight against wildlife crime in West Africa. The last presentation will come from Michael, and it will be about what next, bridging gaps, linking skills, and connecting people to fight wildlife crime. And yet another last presentation, will come from Dr. Bueno of ECOWAS, and it will be on ECOWAS work with WABiC that makes this all happen and what it means for the future of CWC in West Africa. Ladies and gentlemen, we will then take some questions and answer session, and then we will bring the session to a close. Thank you very much for joining us for this first of 3 webinars that WABiC is going to be organizing. Now, if I may introduce and invite the first speaker. Our first speaker is Alice Stroud. Alice Stroud is a French lawyer specializing in international, environmental, and natural resources law, and serves as the Africa Policy and Capacity Building Director for Bond Free USA. Her focus is developing the ability of African governments to fight wildlife crime and building consensus between African countries to conserve shared resources and implement international agreements. Ladies and gentlemen, Alice Stroud on establishing baselines for species conservation and the fight against wildlife crime in West Africa. Thank you, Alice. Over to you. So thank you very much, Ms. Amelia. I'm very pleased to have this opportunity to present to you some of the work we've been doing over the last 5 years to establish wildlife crime and to establish baselines on combating wildlife crime in West Africa. Very briefly in my presentation, I'm going to introduce you to some of the knowledge gaps with regard to wildlife crime in the West African context.
the strategic approach that we've used as part of the WA BiCC program to understand wildlife crime and its impact on biodiversity, and some perspective on outputs, outcomes, and next steps. So I'm going to start by giving you some perspective on how to define wildlife crime. Wildlife crime is defined internationally. You can see on this red square here the official definition of wildlife crime by the International Consortium of Combating Wildlife Crime. What is important to note is that the definition of wildlife crime is quite broad. It covers any acts committed contrary to national laws and regulations that are intended to protect natural resources and to administer their management and use. So basically, the definition of wildlife crime covers illicit exploitation of natural resources, anything that deals with processing of fauna and flora into products, their transportation of for sale, possession, and anything that deals with the concealment and laundering of financial profits made of these crimes. And importantly, the violation of conventional international trade in endangered species of wild fauna and flora, CITES, the treaty that protects species that are traded internationally. What we know of wildlife crime is that it is an increasing threat. Wildlife trafficking is increasing. You estimate about 350 million specimens are sold on the black market each year. And as you can see here from the examples I put on my screen, it affects a wide range of species, both plants and animals, from the seizures. Also, what's very important to note is that wildlife trafficking is truly an international crime. You can see here a map of the trafficking routes by air for wildlife products between 2009 and 2017. And you can clearly see that all countries are affected by wildlife trafficking, either as a source country, transit country, destination country, and that is very true of West Africa. So in terms of what we needed to establish as part of the WA BiCC program, is that we needed to try to understand how illegal wildlife trade work in West Africa specifically. What species are targeted by wildlife trafficking, what nationalities are involved, what trade routes are used by traffickers, and what are the links between wildlife trafficking and other crimes, like illegal trade in drugs, illegal trade in human beings. Another very important thing that we needed to establish was trying to better understand the priority enforcement needs of government authorities. How can they be supported to develop a strong wildlife law enforcement response? We needed to have a strong understanding of the laws, the policies that were available, but also the needs in the field, needs of the enforcement authorities at the country level, but at the regional level, with the goal of understanding how to support governments in developing an efficient wildlife law enforcement response. And then finally, we needed to understand the impact that wildlife trafficking has as a compounding threat. How does wildlife trafficking affect endangered species? Does it target endangered species, or does it make species so endangered that they are close to extinction? What is the impact of wildlife trafficking on species, but also on ecosystems and on biodiversity as a whole? And the entire purpose of this endeavor was to really support governments in making sound policy decisions, to support them in developing a response to wildlife crime. So the strategic approach that we took as part of the WA BiCC program combined 4 sets of key activities, and you can see them represented as rectangles here on my screen. We led some biodiversity threat assessments, and that is something I'm going to speak a little bit more about, as it was part of what the US Born Free USA team led. But also WA BiCC ensured that governments were supported in developing a pool of experts that were equipped to properly respond to wildlife crime through the CITES Masters program. Also, they led some efforts to ensure that we would get a better understanding of science and of key information about species by leading regional scoping studies on priority species and landscape biomonitoring
activities in protected areas, focusing on priority species and leading surveys and assessments. So with this three-pronged approach, we were trying to ensure that we had a better understanding of threats. We could expand the pool of expertise in the region to tackle wildlife crime, and we expanded the scientific knowledge available. And that was led at two levels: the national levels, with activities led in all 15 ECOWAS member states, and at the regional and landscape level, to ensure that all of the activities led could have maximum impact throughout the entire sub-region. So in terms of the threat assessment that we've led, we led work, wildlife crime threat assessment work in 13 countries, proceeding in the exact same way every time. We sent enforcement experts and customs experts, made those experts available to countries, to authorities, and led field missions where we used tools that were adopted by the international community to lead these wildlife crime threat assessments, and interviewed all of the authorities that had a role to play in the wildlife law enforcement chain, being Interpol, police, customs, judiciary, the wildlife authorities. We visited strategic enforcement areas, airports, ports, key border posts, anywhere that you could see wildlife trafficking happen. And then interviewed key stakeholders to have a strong understanding of what their priority needs were, what their role was. And we also led in-depth reviews, legal reviews, policy reviews, to have a clear understanding of the strengths of the various legal systems, the weaknesses of the various legal systems, and draw key recommendations. We also led biodiversity assessments to try to identify the priority species that needed to be supported against the threat of wildlife crime. All our findings were compiled into national reports that were reviewed by governments, validated by governments, and then compiled to be discussed at the regional level. Through all of this work, the interviews that we led through stakeholders were meant to really ensure that we had a clear understanding of their role and clear understanding of how to support them. So in terms of output from the work that was done, one of the key output is really trying to support countries in coming together and discussing their priority needs, which they've done through various regional meetings that led to the adoption of what we call the strategic areas of intervention. And those are the priorities which the region itself, the countries themselves, decided were urgently needed to provide support to develop a strong wildlife law enforcement response in West Africa. That became the basis on which the West Africa Strategy on Combating Wildlife Crime was built, and you will hear a little bit more about that a little later in this webinar. And then finally, we, at the same time, developed tailored wildlife law enforcement tools and training programs that were implemented to ensure that while we led our threat assessment work, we could already address key recommendations and provide support to key governments in developing the knowledge that they needed to be efficiently responding to wildlife crime. Some of the resources that we've developed led with the identification resources, like a phone application to facilitate the identification of species that are being trafficked, and also some key resources to help raise awareness of the public, but also of authorities posted at ports and various border posts. In terms of outputs beyond the threat assessments, you have them listed here on my screen. What's very important to note is that these activities, like the regional scoping studies, led to status reports increasing our knowledge on priority species that were targeted by wildlife crime. They paved the road for species-specific action plans that would lead to activities that would strengthen the conservation of these species. And then led to in-depth scientific findings, like, for instance, new distribution maps for pangolins. As far as the CITES Masters program, that initiative led to developing a pool of national experts within governments that could help
support, contribute to the fight in combating wildlife crime, fight for stronger wildlife law enforcement. And all of this combined ensured that we had more data, more action plans, more coordination mechanisms, and tailored recommendation to support the implementation of the West Africa strategy on combating wildlife crime. So in terms of next steps, I think it's very key to understand that we want more of the same because it was very successful. We want to expand trainings for authorities, customs, judiciary, rangers. We want to expand awareness raising activities, be it for the airport personnel, transporters, seaports. We want to expand the development of resources that are made available to government to support them to tackle wildlife crime in the field. And then we want to support West African countries with developing the tools that they need to properly enforce the West African wildlife crime strategy through the development of national strategies and task forces, setting up the regional mechanisms that are planned for as part of the wildlife crime strategy, developing funding proposals to try to support governments with the equipment that they need or the initiatives that they need to need or more training, and then develop cooperation between West Africa and the other countries in the illegal trafficking chain. So I really thank you for your time. I'm very sorry that we had technical difficulty. I guess we are all learning together. It was working fine before, but I'm very excited to have had this opportunity to present this work, and thank you. Thank you so much, Alice. Alice is the Africa Policy and Capacity Building Director of Born Free USA. Thank you for your presentation. Ladies and gentlemen, there is a Q&A button on the screen, bottom side of your screen. We are going to have a Q&A session, all right, but if you have any questions coming up as the presentations are going on, you are welcome to put the questions there. Also, next to the questions button, the Q&A button, is the interpretation button. You click on the button and you click on either English or French as meets your need. I am happy to invite the second speaker, Asene Sanon, who is the Acting Regional Coordinator for Protected Areas Program of IUCN, the IUCN PACO program, and has worked on biodiversity conservation projects across West Africa. Since 2019, he has also coordinated an EU-funded program focused on governance issues related to protected areas in West Africa. Asene holds a PhD in environmental sciences and formerly worked as a soil scientist. He will be presenting on strengthening capacity for CITES implementation in West Africa. Please go along, Asene. Thank you very much, Emilia. Are you hearing me? Yes, I am hearing you. OK. Il me plaît donc de prendre la parole à la suite d'Alice pour ce webinaire qui se veut bilingue et faire ma présentation en français en vue de vous présenter le travail que le programme WA BiCC a fait sur la question en Afrique de l'Ouest. Next slide, please. Cette diapo questionne donc les problématiques adressées par le programme WA BiCC en Afrique de l'Ouest dans le cadre de sa stratégie de développement des capacités de lutte contre le trafic des espèces sauvages. Tout d'abord, il est important de relever une variation et des disparités très importantes en ce qui concerne les connaissances sur la CITES, autant entre catégories d'acteurs au sein du même pays, mais également entre pays de la CEDEAO. Un travail d'harmonisation de ces connaissances-là donc s'avère fort utile. La deuxième problématique qui a été adressée par WA BiCC concerne la faible capacité des acteurs et des États pour l'application de la CITES, ou par moment même l'inadéquation dans cette application.
Cela résulte malheureusement en une absence de législation favorable ou conciliante, mais également de cadre institutionnel adéquat et de capacité opérationnelle pour efficacement intervenir. Enfin, on peut également relever l'absence de coordination dans les engagements pris et dans les actions menées dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces sauvages. Cette insuffisance de coordination étant de nature donc à limiter notre capacité à lutter efficacement contre ce fléau. Il est donc paru crucial, primordial pour le projet WA BiCC de renforcer les capacités des autorités de mise en œuvre de la CITES au sein des pays de la CEDEAO afin d'inverser la tendance. Next slide. En termes d'axes stratégiques, on peut noter 3 dimensions qui ont été adressées par le programme WA BiCC. Tout d'abord, la mise en place d'un programme de master académique. Donc pour cela, 26 professionnels du domaine de la faune, de la foresterie en Afrique de l'Ouest ont été sponsorisés pour suivre la formation de master de la CITES à l'Université d'Andalousie en Espagne. Ces diplômés ont par la suite su développer un réseau d'apprentissage sur la CITES à travers notamment des formations ou des campagnes de sensibilisation qu'eux-mêmes ont réalisées à leur retour. Au-delà donc des programmes de formation sur des plus longues durées du genre master, des formations professionnalisantes de plus courte durée ont également été implémentées, et cela à travers notamment le développement d'outils de formation pour les acteurs de la chaîne de contrôle de la criminalité, que sont entre autres les douaniers, juristes, éco-gardes et personnel aéroportuaire. Alice en a largement parlé dans son exposé. Et ceci a conduit à la tenue d'environ une dizaine de formations pilotes qui a bénéficié à presque 170 personnes. Et il y a par la suite eu ce passage à l'échelle ou la mise à l'échelle des formations afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Et par la suite, troisième dimension, il y a eu ce coaching et ce mentoring à la demande ou sur mesure, et qui a permis aux formés, on leur a facilité en fait l'accès à des spécialistes dans le domaine de la criminalité, mais également à de la donnée pertinente pour leur permettre d'avancer dans leur travail. Mais également, les personnes formées, notamment ceux qui ont suivi les masters, ont été impliqués dans différentes évaluations des menaces, comme Alice l'a présenté dans sa présentation, mais également pour d'autres études. Il y a eu un effort pour faire participer des professionnels de l'Afrique de l'Ouest aux conférences internationales, notamment la COP18 de la CITES à Genève, et cela s'est traduit par une participation à fort impact, très bien appréciée. Mais au-delà de la COP de la CITES, ces professionnels ont également pu prendre part à d'autres événements d'ampleur mondiale. Aussi, au niveau du programme WA BiCC, l'accompagnement s'est poursuivi avec des appuis aux diplômés dans la collecte de fonds, dans la formation et l'élaboration de politiques, pour qu'au finish, ce qu'ils ont appris puisse se matérialiser sur le terrain par des changements. Enfin, WA BiCC a également facilité la mise en place de plateformes de réseautage entre ces acteurs, et de manière à leur faciliter la constitution d'une communauté de connaissances, une communauté de pratiques, et faciliter vraiment les échanges entre ces acteurs-là.
Prochaine diapo, next slide. En termes de résultats auxquels nous sommes parvenus à la suite du travail qui a été abattu, d'abord, en ce qui concerne la dimension ressources humaines, comme déjà présenté, c'est environ 26 professionnels formés sur les questions de la CITES et qui sont actuellement disponibles, qui sont actuellement à l'œuvre et qui génèrent déjà des changements. Nous pouvons également noter presque 170 personnes qui ont bénéficié de formations de courte durée. Donc ça, c'est vraiment une contribution très estimable. En ce qui concerne les bases de données, par exemple, plusieurs bases de données ou des jeux de données contenant des informations sur les menaces, mais également sur le statut de plusieurs espèces sauvages sont disponibles. En plus de cela, nous avons les 26 mémoires des professionnels qui ont été gradués lors du master. Nous avons un recueil des résumés plus la liste des contacts de points focaux de la CITES. Et toute cette documentation est actuellement disponible et peut être consultée. Bonne nouvelle, une bibliothèque virtuelle qui contient une diversité de notes de politique, d'articles, de rapports de formation est également disponible. Et divers autres outils, dont le WildScan dont a parlé Alice, qui est une application téléphonique permettant l'identification des espèces CITES. Mais au-delà de cela, divers autres manuels de formation et ciblant diverses catégories d'acteurs impliqués dans la chaîne de contrôle de la criminalité environnementale sont également disponibles. Donc c'est vraiment des outputs importants qui ont été générés et qui devraient aider la sous-région à avancer dans cette lutte contre la criminalité environnementale. Prochaine diapo. Next slide, please. Pour parler de... Non. The slide before, yes. Pour parler de résultats sur le long terme, ils peuvent être constatés, mesurés à travers différentes dimensions, notamment en ce qui concerne les connaissances et le milieu académique. Les personnes qui ont été formées, les 26 professionnels pour le master et les 165 personnes qui ont suivi des formations de courte durée ont à leur tour aussi contribué à amplifier le nombre de personnes formées à travers des formations Donc, ce qui fait qu'actuellement, on a plus de 1000 personnes supplémentaires qui ont été formées par ces diplômés, mais également des modules CITES qui ont été introduits dans les curricula de formation de différentes écoles, notamment foresterie, douanière et gendarmerie. Et sur la dimension stratégique, un certain nombre de diplômés occupent actuellement ou jouent un rôle déterminant dans l'élaboration des politiques et législations, que ce soit au niveau national, régional et même mondial, et en lien avec la CITES. Et pour preuve, on en veut le fait que le processus d'élaboration de la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest soit piloté par des professionnels qui ont bénéficié de la formation du master notamment. Et on peut, dans ce contexte aussi, parler de la consolidation d'une voie efficace ou la disponibilisation de meilleures pratiques en vue de l'élaboration de politiques. Une autre dimension sur laquelle il y a eu des avancées notoires concerne l'application des lois. En effet, ce travail réalisé par WA BiCC a permis une facilitation dans l'exercice de conception d'outils et de procédures d'application de la loi. Et des exemples tangibles existent, notamment pour le Ghana, le Nigeria également. Mais pas seulement que ces pays.
Et de nombreux acteurs qui ont bénéficié de cette formation-là ont participé aux opérations, aux investigations qui ont abouti avec succès à l'arrestation de réseaux de trafiquants. Et ces cas existent notamment au Ghana, en Guinée, à Sierra Leone, mais pas seulement. Et maintenant, sur la dimension institution, il y a eu également du renforcement. Donc, beaucoup de ces personnes formées-là ont su utiliser leurs compétences acquises pour renforcer la gestion et la performance institutionnelle en lien et en conformité avec la CITES dans les institutions au niveau desquelles ces personnes servent. Et il y a de nombreux professionnels aussi de diplômés qui, à la suite de leur formation, se sont vus promouvoir à des postes de responsabilité et d'autorité. Et à partir de ces postes, ces acteurs-là ont su influencer différents autres processus qui ont aussi favorablement contribué à une meilleure application de la CITES. Et je l'avais abordé tout de suite, c'est l'excellente performance de l'Afrique de l'Ouest à la COP18 de la CITES et qui a quand même abouti à un certain nombre de retombées dont nous sommes très fiers en Afrique de l'Ouest. Next slide, please. Et cette dernière diapo permet de partager avec vous quelques leçons apprises de ce voyage, de cette expérience dans la mise en œuvre du projet WA BiCC. En ce qui concerne l'approche qui a été mise en œuvre, il faut noter que le renforcement des capacités peut constituer un puissant moteur pour l'application, pour d'abord l'élaboration, l'application de la loi, mais également la collecte d'informations en matière de changement de politique. Vous avez vu à travers les précédentes diapos ce à quoi nous sommes parvenus au retour des diplômés dans leurs pays respectifs. Cependant, il est important, il est nécessaire de mixer plusieurs approches, notamment des approches sur du long terme, du genre le master de CITES, mais également des formations de plus courte durée, des renforcements de capacités sur quelques jours qui aboutissent à des résultats qui soient complémentaires. Et en même temps, mixer également l'académique, donc le master, mais avec des formations professionnelles. Et l'importance du coaching et du mentorat s'est révélée primordiale, cruciale. Au-delà des formations, il est important de continuer cet accompagnement pour que, au finish, les personnes que vous suivez puissent se sentir bénéficier de ce soutien-là et vraiment maturer leur renforcement de capacité. Un autre point sur lequel nous avons appris constitue aussi l'adéquation et la durabilité des investissements actuels. Chose importante, il est important ici aussi de mixer les différents groupes d'âge. Autant des personnes qui sont à des postes de décision élevés, donc ça veut dire des personnes relativement âgées qui malheureusement vont soit changer de position ou vont vers la porte, vers la retraite, mais également des jeunes qui vont par la suite prendre la relève. Il est important de mixer tout cela pour que, par exemple, les jeunes puissent bénéficier de l'expérience des personnes plus âgées qui sont là pour pouvoir assurer cette relève. Vous comprendrez, vous remarquerez que 26 pour l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas encore beaucoup. Nous avons besoin de cette masse critique de personnes suffisamment formées, suffisamment outillées, pleinement opérationnelles pour induire ce changement transformationnel dont nous avons besoin. Nous sommes encore dans une situation fragile qu'il nous faut consolider. Et c'est bien beau d'aller se former en Espagne, mais quand nous allons être capables d'assurer la formation de nos cadres dans notre région, dans notre sous-région, je pense que nous gagnerons davantage. Et enfin, pour terminer, comment mettre à profit les possibilités d'investissement dans le renforcement des capacités? Il sera important et nécessaire
d'investiguer, d'explorer les possibilités d'avoir des fonds auprès de nos États, mais également auprès d'institutions d'intégration régionale comme la CEDAO, l'UEMOA à l'avenir pour supporter les coûts de formation de nos cadres, mais également différents autres bailleurs qui sont cités dans cette parenthèse-là que vous voyez, mais également des projets doivent pouvoir aussi être touchés, approchés pour voir comment tous ensemble nous conjuguons nos efforts pour pouvoir optimiser, je dirais même maximiser l'impact de nos interventions. Donc, encore une fois, le renforcement des capacités peut changer la donne. Nous y croyons fermement. Donc, continuons nos efforts. Je vous remercie. Thank you so much, Aseni, for that presentation, and right on point and right on time. Thank you very, very much. Our next topic is on regional initiatives for policy and coordination of the fight against wildlife crime in West Africa. And our presenter is Abba Sonko, who is from Senegal and works for the Directorate of Water, Forest and Soil Conservation as the head of Division for Wildlife Management. He is also the CITES Administrative Authority focal point. He earned his first degree in agriculture at the University of Fils, Senegal, and his master's degree in management and conservation of species in trade at the University of Andalusia, Spain. Ladies and gentlemen, may I remind you again of the Q&A button down there and also the interpretation button. And presenters, I'd like to draw your attention to the Q&A section because there are some questions coming up already. And if you would be kind enough to pay attention there and start responding. Thank you very much, everybody. Abba Sonko, you have the floor. Merci. Je vais mettre ça en mode. J'ai quelques soucis pour mettre ça en mode PowerPoint là. OK, très bien. Merci, je voudrais à l'entame de ma présentation remercier tous les panélistes et toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de suivre ce webinaire. Parce que je vois le compteur, on est entre 86 et 88 personnes qui suivent. Cela veut dire que les gens ont marqué un certain intérêt sur ce qui est en train d'être fait en Afrique de l'Ouest, avec l'encadrement, bien sûr, de WA BiCC. Donc, initiative régionale pour les politiques et la coordination de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest que je vais vous présenter se présente comme suit. Prochaine stop. Oui. Donc, dans un premier temps, on va parler de la conformité avec les dispositions de la CITES en Afrique de l'Ouest. Ceci se résume par en fait l'ordre chronologique d'adhésion des pays à la Convention, la CITES. Comme vous le voyez, par ordre chronologique, le Nigeria a été le premier pays à ratifier cette convention en 1975, suivi du Niger et le Cap-Vert qui a fermé la marche avec une adhésion en novembre 2005. En termes de législation, nous voyons que les 15 pays de la CEDEAO sont classés entre la catégorie 1, 2 et 3. Cela marque qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais aussi des efforts encore à faire pour que les pays soient tous, au moins, notre logique, notre ambition, c'est d'être, à défaut d'être dans la catégorie 1, c'est d'être dans la catégorie 2. Je veux, pour exemple, regarder le Niger, qui a adhéré
décembre 1975 est à la 14e place en Afrique de l'Ouest et est dans la catégorie 3 en termes d'adaptation de sa législation aux dispositions de la CITES. C'est en ce sens que nous avons dit qu'il faut serrer comme ça les pays, mais que les gens fassent des efforts, les pays fassent des efforts pour ne pas être dans la catégorie 3. À défaut de ne pas être dans la catégorie 1, au moins d'être dans la catégorie 2. Suivant. Espèces ciblées par le trafic en Afrique de l'Ouest. Donc, mes prédécesseurs ont parlé de l'évaluation de la menace avec Alice qui a été menée en Afrique. Et les résultats qui sont dans 13 pays, donc les résultats qui sont sortis ont permis de classer comme suit. En ligne, vous avez les espèces, éléphants, pangolins, léopards, lions, serval, chimpanzés. Et en colonne, vous avez les spécimens, les parties des espèces citées qui sont trafiquées. Pour les éléphants, nous avons les défenses, l'ivoire sculpté, bijoux, queue, le poil, peau d'éléphant, viande de brousse. C'est très usuel, les poils d'éléphant. Ils sont tressés comme des mèches et puis sertis par des boucles en or. Ça se vend très fort et c'est une valeur ajoutée très importante. Les pangolins, nous avons les parties trafiquées, nous avons les écailles, autant pour moi, les animaux vivants, la peau et comme aussi la viande de brousse. Pour les carnivores tels que le léopard, le lion, le serval, nous avons la peau, les dents, les griffes et les os. Quant aux chimpanzés et primates, de manière générale, nous avons des animaux vivants. Je crois que ça a coûté un de nos pays qui a été sanctionné avec ça. Il ne va pas faire d'incidents diplomatiques, mais certains pays se livrent à beaucoup de trafic d'animaux vivants pour les chimpanzés. Il y a la viande de brousse qui est aussi trafiquée, les crânes, et la main, les mains et les peaux. Suivant. Toujours les espèces ciblées par le trafic en Afrique de l'Ouest. Nous abordons ici en ligne, aussi comme on vient de le dire, les espèces, mais en colonne, les parties trafiquées. Premièrement, les perroquets, hibou, aigles, vautours. Donc ici, on a les animaux vivants qui sont trafiqués, la viande de brousse, les plumes, les têtes, les aigles et œufs. Vous voyez, pour les têtes, par exemple, les vautours font l'objet d'un grand trafic dans la sous-région. Les crocodiles et pitons. Nous avons les animaux vivants, la viande de brousse, les crânes, les peaux, les peaux qui sont travaillées, semi-transformées pour faire des ceintures, des porte-feuilles, des sacs à main. Espèces marines et aquatiques, les tortues de mer, carapaces, œufs et viande. Les lamentés, viande vivant et animaux vivants. Requins, où nous avons les ailerons, c'est devenu maintenant la nouvelle orientation. C'est des tonnes qui quittent la sous-région pour aller vers les pays d'Asie, pour ne pas citer un pays. Il y a la viande, les dents et les raies. Au niveau des espèces floristiques, c'est-à-dire végétation, vous avez le bois. En termes d'espèces, nous avons Pterocarpus erinaceus, Dalbergia espèce, Pericopsis elata, Primus africana. À ce niveau, les parties trafiquées, c'est les grumes de bois, le bois scié ou transformé ou semi-transformé. Prochainement. Amélioration de la conformité avec les dispositions de la CITES en Afrique de l'Ouest. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait une situation de référence, baseline, où on a noté des lacunes. On a enregistré un certain nombre de données et des connaissances. Ceci a permis à la région d'aller vers une coordination des acteurs, des partenaires et aussi les connaissances. Ceci nous a permis d'avoir des orientations politiques fortes, engagées, ce qui nous a permis de mettre en place la stratégie de lutte contre
la criminalité liée aux espèces sauvages à travers il y a l'AOA et aussi des plans qui sont mis en place tels que les chimpanzés et l'hippopotame nain, etc. pour ne pas, la liste est vaste. Allez-y. Next. Alors, amènera toujours de la conformité avec les dispositions de la CITES en Afrique de l'Ouest. Donc, comme on avait dit, nous sommes partis de d'abord, l'amélioration, la situation de base, et puis nous sommes partis par des séries de réunions qui sont tenues, par exemple, déclaration d'Abuja, et de là, on est parti au numéro 4-5 pour maintenant déboucher sur le numéro 6 qui a permis de développer des supports d'activités adressés à un certain nombre de manques et réviser un peu nos plans d'action, ainsi de suite. Avancez. Alors maintenant, le cadre politique et réglementaire de la mise en œuvre de la CITES en Afrique de l'Ouest. C'est donc la stratégie africaine sur la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage en Afrique. Ça a permis d'abord, si on va de mettre en place un plan de convergence forestier en Afrique de l'Ouest au niveau de la CEDEAO. Et après maintenant, la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages est venue s'insérer à ce plan de convergence. Et ça a permis quand même de dégager beaucoup de plans, de mettre en place des plans d'action tels que le plan d'action pour le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, autre plan d'action développement bois de rose, par exemple, Pterocarpus erinaceus. Il y a le plan d'action du hippopotame nain aussi qui a été mis. Mais un autre plan d'action de partenariat d'Abidjan pour des espèces de faune aquatique AAWP. Donc, c'est dit que des politiques et des textes nationaux des lois fauniques et forestiers sont en vue d'être renforcés pour maintenant déboucher sur des protocoles et des accords bilatéraux dans le cadre de l'UPFM. Oui. Next. Toujours dans le cadre de ce grand cadre qui est la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, donc il a été identifié du 2 au 4 juillet 2018, autant pour moi, à Abuja, un certain nombre d'axes stratégiques d'intervention qui sont au nombre de 6. Je crois que Madame Alice avait brossé cela sommairement. Il s'agit de la formation, de la coordination, l'engagement politique, une utilisation des spécimens confisqués, équipement et ressources humaines et sensibilisation. De ces 6 axes d'intervention, il est ressorti aussi 47 recommandations prioritaires. De ces 47 recommandations, nous sommes partis, on a trouvé aussi des besoins prioritaires communiqués. Donc, on a élaboré des besoins prioritaires qui ont été communiqués au comité permanent de la CITES, plus des consultations avec la communauté des pays membres de la CITES sur le développement de la stratégie qui est en train de faire son chemin en Afrique, au niveau de la CEDEAO. Développement et vision de la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Première réunion donc, qui a été tenue au comité directeur, et on a mis en place un comité directeur de rédaction de la stratégie qui est tenu à Abuja, au Nigeria, toujours du 25 au 27 mars 2019. Et là, il a été adopté ce qui suit, une adoption du cadre stratégique, la vision, la portée, l'objectif global. 9 axes stratégiques d'intervention ont été identifiés après contribution des autres partenaires. Et puis, un classement des activités par ordre prioritaire
pour chaque axe d'intervention. Mesdames, Messieurs, vous savez, on ne peut pas avoir une vision, on ne peut pas développer une stratégie si on ne sait pas où on va. Si je peux caricaturer, la stratégie, c'est le mobile, l'avion, le véhicule, la pirogue, le bateau dans lequel on va s'embarquer pour aller à destination, c'est-à-dire aller vers la vision. Donc, la vision qui va sous-tendre, qui explique la stratégie, se résume comme suit. La criminalité liée aux espèces sauvages et les menaces qui y sont liées, comme aussi la propagation des zoonoses, sont considérablement réduites dans les États membres de la CEDEAO afin d'améliorer la conservation de la biodiversité pour le bien-être et le développement socio-économique de nos populations. Voilà la mission, la vision de notre rêve, où on va aller, où on va mener la conservation et le développement socio-économique en Afrique, mais en même temps aussi la gestion des zoonoses. Je crois que le coronavirus en explique assez. Donc, pour cela, il y a eu des consultations virtuelles, comme le comité directeur, des réunions virtuelles de finalisation, parce que maintenant, la stratégie est validée au niveau des ministres, segment technique au niveau des ministres. Maintenant, il reste la validation au niveau des segments du conseil des présidents de la CEDEAO. C'est pour vous dire que ça, c'est un processus très avancé. Next. Alors, axe d'intervention, comme je vous ai dit plus tantôt, on va vous le lire. On a dit qu'on avait trouvé 9 axes de la stratégie. D'abord, renforcer les réponses institutionnelles pour lutter contre la forme. Criminalité liée aux espèces sauvages. L'engagement politique en faveur de l'éradication de l'exploitation illégale et du commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. 4. Assurer des capacités nationales et régionales adéquates pour l'utilisation des spécimens confisqués. 5. Autant pour moi, accroître les états d'origine et de transitation de la faune et de la flore faisant l'objet d'un commerce illégal. 6. Accroître la sensibilisation du public, la participation et l'implication des communautés à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. 7. S'assurer que les lois et politiques nationales, régionales sont harmonisées et renforcées pour la mise en œuvre efficace de la CITES. 8. Obtenir un soutien technique et des ressources financières adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Enfin, 9e axe d'intervention, promouvoir les partenariats avec les institutions compétentes pour la renforcer, pour renforcer la stratégie. Next. Alors, après avoir fait tous ces processus, donc voilà où nous en sommes, mais il y a des prochaines étapes à mener qui se résument ici par des prochaines étapes. Adoption de la stratégie de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest. Finalisation des arrangements permettant la mise en place du réseau de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest et la mise en place du fonds, parce que s'il n'y a pas un fonds, on ne pourra pas développer notre stratégie. Mise en place du réseau de lutte contre les espèces, la criminalité liée aux espèces sauvages et du fonds par la CEDEAO. L'autre étape, c'est la mise en place de la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et des différents plans d'action, AOA, Sympagé, espèces aquatiques et hippopotames, tantôt cités en haut, plus haut. L'autre étape aussi serait la révision des textes
de politique et de lois nationales selon les orientations des stratégies et plans d'action régionaux. Et en fait, développement et mise en œuvre des plans d'action nationaux divers. Suivant. Voilà, mesdames, messieurs, pour ne pas vous entretenir longtemps, ce que nous avons résumé, mais les documents sont disponibles et je crois que vous pouvez les consulter. Nous vous remercions de votre aimable attention. Thank you very much, Abba, and thank you all who are out there with us on this webinar. As he said in his closing, all the documents will be made available, and we are going to have a Q&A session where any issues that you have will be addressed. We already noticed that some of you are putting up questions in the Q&A channel. Thank you very much. They will be responded to at the appropriate time. Thank you all very much. Now, it's time for the next session. But before then, we invite you to watch a video that sort of synthesizes the last two presentations that have been made so far. Thank you very much. Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry n'harmonisons pas nos législations. Vous voyez, vous perdez du temps à faire de la conservation. Parce que si le Sénégal protège les éléphants, alors qu'en face, en Guinée, on les consomme, on les tue, et que la Guinée n'applique pas la même législation, et le Sénégal est en train de perdre du temps. Parce que c'est le Sénégal pour dire, ma frontière s'arrête là, avec la Guinée. Mais les animaux, ils ne connaissent pas de frontières. There's a trickle-down effect of a lack of knowledge. So when you don't have that higher level institutional knowledge for how to implement the convention, that means that the people who are actually on the ground enforcing the implementation don't have the resources to be able to implement it effectively. Renforcement des capacités de formation des experts nationaux CITES. Jusqu'au niveau d'un programme master, ça a permis de renforcer les capacités des États membres en constituant une masse critique, non seulement des experts dans le domaine, mais aussi le degré de conscientisation des autres acteurs dans le suivi, le contrôle et l'exploitation des espèces de la faune sauvage dans notre sous. After this CITES master's course, I was able to put in place a very formidable permitting system. You come, you want to export anything, we have to see what you want to export. Very, very important. Nous avons franchi beaucoup d'étapes au niveau du la hiérarchie, l'importance de cette loi CITES jusqu'au niveau parlement, où nous avons été invités pour convaincre les parlements. Et je vous assure que right now, customs, you understand, they quickly call the enforcement agency. Come, there's an animal here. Can we allow it? Can we not? Where is the permit? CITES permit. If it doesn't have CITES permit, the animal is seized. Je suis parti faire le master dans le point focal du Sénégal, sur la CITES. Ce qu'on a aussi lors de la formation nous a permis aujourd'hui de se commercialiser. Avec les autres collègues, on a créé des y compris les autres acteurs, où
où chacun essaie d'avoir. Il y a des gens qui ne pas. On les aide à comprendre comment la cité fonctionne. After the training, I was able to bring all the stakeholders together in my country, bring them together, and on a quarterly basis, we meet to deliberate how to combat illegal wildlife trafficking, because it's putting Nigeria in a very bad image. And so the only way is to come together, the airlines, the police, the customs, the immigration, and so many other export promotion council, trade, and tourism. Mais comme aussi au niveau de la CEDEAO, où je suis le président du comité de rédaction de la stratégie de l'économie. Donc, cette stratégie est une coopération de tous les États, voire tous les généraux, pour ensemble appliquer les mêmes dispositions, adopter les mêmes activités, ensemble, si on puisse gérer la conserver la biodiversité. Strategy to fill in the gaps that were there in other countries where illegal traffickers need to be checked. And I was involved because I am the scientist decks from Nigeria, and other scientist decks also from West Africa. They came together to look at those finds in other countries. I think one of the biggest outcomes of supporting a regional cohort in West Africa, and this has become apparent, especially at the last conference of the parties for CITES, which was the COP18, where the West African cohort came together in a very strong way in order to push their initiatives forward as a consolidated and cohesive group. This is having huge ramifications for policy across West Africa and has provided them an opportunity to be major players on the playing field. La formation a permis chacun d'informer les décideurs de la nécessité de travailler ensemble, d'harmoniser nos positions avant d'aller à la COP, la voie de la solution ouest est interdite, et chaque fois que quelqu'un peut la appuyer l'autre. Donc, on n'était pas content du tout. Cela a permis à toutes nos propositions de l'Afrique de l'Ouest de passer. Il n'y a pas de ce qui a aidé à la compagnie de pouvoir faire des pays pour avoir la girafe. C'est comme si c'était aux délibérations de Montbar. Les gens attendaient que la girafe n'allait pas passer en annexe 2. Et je vous dis, toutes les populations des girafes. Avant, moi, je pensais que c'est juste une convention sur papier qu'il faut signer. Mais du fait que c'est un combat dans la protection des sauvages, c'est un combat pour la protection. Donc, dans ce sens, tous les pays doivent s'inscrire. Thank you very much for this video, and for all of you participants out there, I hope you found the video meaningful. And now, ladies and gentlemen, since we started this webinar, we have established baseline from the presentation from Alice. We have also heard about strengthening capacity for CITES from Asen's presentation. And then we have also heard about regional initiatives for policy and coordination in West Africa from Abba Sompo's presentation. And so after all this, the question now is what next? So what next? Bridging gaps
linking skills, and connecting people to fight wildlife crime. To do this presentation is Michael Balinga. Michael Balinga is a biodiversity conservation specialist for USAID's West Africa Biodiversity and Climate Change Program. Michael coordinates support to the ECOWAS Commission and its member states in fighting wildlife crime and conserving endangered biodiversity. He brings 20 years of experience in forestry and wildlife conservation acquired from the Congo Basin and Upper Guinea rainforest, as well as from the West African Sahel. Michael, please take over now. Thank you. Thank you very much, Emilia. It is a pleasure for me to be here today and to share with you the learning that WABiC has been able to put together over these few years. At this stage, we have listened to the various presenters. It is clear that we have established baselines, we have built capacity, we have developed policies. That is one way of looking at how to fight wildlife crime. But another way of looking at it is to see that there is a need to bridge gaps where they exist. So for example, where there was no data, we have tried to provide some amount of data, and that needs to continue. Where there was no capacity, we have initiated processes for developing manuals and other tools, and we have begun providing trainings, but they need to be scaled up. And where there were no tools, we have demonstrated how such tools can be developed. At the beginning of this program, the ECOWAS Commission as an institution was not fully equipped to play its role as a leader in this space. But as it is right now, we see the ECOWAS Commission playing a leadership role. They know what they want. They are facilitating the process of developing strategies and defining what needs to happen and making sure it happens. So we see that ECOWAS has stepped up, and we think that these are some of the gaps that have been bridged. But it is also about linking skills. CITES is a convention at the global level. And now we have been able to work with the African Union and the ECOWAS Commission to bring those decisions that have been made at the CITES COPs down to the regional level. This has been done through the wildlife crime strategy that has just been validated and is being adopted soon, but also through the various action plans that are being developed at the landscape level, at the national level. And finally, this will continue through the reviews of national laws and policies for wildlife and forestry. Finally, it has been about connecting people, making sure that countries are talking to each other, making sure that different stakeholders are talking to each other and working together. Customs, police, airport staff, wildlife and forestry staff, veterinary people, the media and other communication services. And this needs to continue. It is clear to us that once the countries were empowered, and once these institutions are empowered, they engaged, they became involved, and they took over the process. In terms of takeaways or lessons we have learned, we can clearly say that collecting and disseminating evidence about gaps and challenges generated interest and built support for developing policies amongst national and regional stakeholders. So this aspect of baselines was very important. Supporting ECOWAS to lead the policy development, so making sure that it was not the partners taking precedence. It was not the partners defining their agenda, but it was ECOWAS and its member states defining what they needed to do and receiving support to do that. That was a formula for success. And this can only work if we have a regional network of experts to lead the development of strategies and enforcement. And that is what we did through the capacity building program that was established.
but also showing different national stakeholders through the threats assessments and through the master's thesis that were done, the gaps that existed between their commitments to CITES because they all signed up and ratified it, and the implementation within these countries has been determinant in getting the political commitment that we needed to be able to make progress. So at this stage, we think it was an iterative and a consultative process so far. And because it was based on current and relevant science, it was owned by the countries. There was a clear theory of change, and I will show that to you in a moment. And it led us at the end of 4 years to a resounding success at the CITES COP18. West Africa has never had a voice at the CITES COP as they had last year. And we hope to see this continue in subsequent conferences of the parties for CITES. The ECOWAS Commission is in the driver's seat. There are West African professionals who are available to drive the fight against wildlife crime. They are trained, they are eager, they need your support, and they need you to partner with them going forward. This is just the beginning. 5 years is not enough for us to achieve the ambitious goals that we were assigned. But with your engagement, we are convinced that there are better things to come for CWT in West Africa. So we need you on board. We need you to be ambassadors. We need you to put your pockets. We need your voices. And we are convinced that we will be able to stem this threat to the biodiversity of West Africa. Thank you. If we were all together physically, this is the point where we will clap. So applause, 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 and wherever you are, you can pretend you are clapping. Thank you all very much for your attention. And so now we will go to our last presenter. But I'd like to say this, that WABiC worked in a very remarkable way. WABiC worked with institutional partners, and they chose to go for the sub-regional institutional partners, their political, economic, institutional partners. And these are one, the regional partners they work with, these are one, the ECOWAS, 2, Mano River Union, 3, Abidjan Convention. And anytime that I have engaged them, I have made the comment as to how they have been able to work with these 3 strong regional entities and still be standing at the end of 5 years. We'll be having a question and answer session shortly, but also at the bottom of your screen, you can see the Q&A button. We are responding to some of the questions as we go along, and some of the questions will be responded to during the Q&A session that will be coming up shortly. You can also see, if you're just joining us, you can also see the interpretation button. So you press the button and then you can select either English or French, whichever works for you. As we wait for Dr. Johnson Bueno to join us, there are a few questions here. And Michael, are you there? Michael, the questions that are still open, we have 4 open questions that have not been answered, which are in a prestigious language of French that I am incapable of reading. Maybe you can read them out to us, and then our presenters here can start responding to some of these questions. Thank you, Emilia. The first question is whether aurons-nous les présentations? So will we have presentations? And the answer is? The answer is yes. We will be sending out links to all the material WABiC has produced by tomorrow. All participants will receive these links. Okay, fantastic. Let's go on to the second question. Merci, Dr. Sanon, pour cette excellente présentation. Vous avez correctement dit que c'était nécessaire pour garantir que les universités africaines aient les moyens de dispenser une formation CITES. Est-ce qu'une ou plusieurs universités d'Afrique de l'Ouest ont été identifiées comme centres d'excellence pour ce type de formation? Perhaps we should allow Dr. Sanon to respond to this. Oui, Mike, merci beaucoup pour le micro que tu me donnes. Hein.
Donc, pour répondre aux participants, Philippe de Cos. Donc, merci déjà pour sa participation. Mais pour répondre de manière concrète à la question, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'université ni de centre d'excellence identifié. Mais cela pourrait éventuellement venir dans le cadre de notre projet ou d'une autre phase de WA BiCC. Dans tous les cas, des discussions sont en cours, notamment au niveau lors de la déclaration d'Abuja en 2018, qui avait entre autres identifié l'école de fond de Garoua comme potentiel centre. Mais tout cela n'est pas acté, nécessite d'être davantage discuté, approfondi. Mais je pense que les acteurs concernés par la question devaient être amplement informés quand une décision aurait été prise. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour la question. I think at this point, we have answered most of the questions in French. There's just one participant who has a problem, a technical problem with his Zoom. So, Emilia, I don't know whether you want to continue with the questions in English, and then we can provide answers to those. Absolutely. So the questions in the Q&A button that are still open are, thanks Michael, that's great note. So we dealt with that. There's a French one here from one Dr. Abdul Aziz. Can somebody look at it? Bonjour. Bonsoir. Allô? Good afternoon. Oui, je peux intervenir. Can I talk? Yes, please. Ok. Emilia, bonsoir. Bonsoir. En fait, je m'aligne vraiment aux différentes présentations qui ont été faites par mes collègues avec lesquels on a vraiment travaillé dans le cadre de la stratégie ouest-africaine de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Et en fait, dans ça, je voulais quand même remercier tout le groupe sans pour autant oublier WA BiCC qui nous a boosté, qui nous a aidé à pouvoir atteindre ce cap. Et j'ai vraiment une très bonne information que je vais vous donner. Le ministre quand Colonel Moussa Leko était venu en vacances, donc on a bousculé ensemble. Et le rapport technique des ministres a été signé. Et vraiment, ça, c'est un grand bravo parce que déjà, ça veut dire qu'on peut s'inscrire dans la dynamique où le rapport sera présenté à la commission des présidents. Et au niveau des engagements, en fait, les engagements, je pense que dans la stratégie, il faut vraiment souligner l'engagement des pays aussi, parce que les pays doivent accompagner cette stratégie à travers la recherche des financements et aussi la révision des textes. Et quand même, pour la révision des textes, nous, au Niger, on est un peu en avant parce qu'on a notre loi CITES, la loi numéro 2019-47 du 24 octobre 2019 portant répression et des infractions relatives aux espèces sauvages. Ça veut dire que nous, déjà au Niger, on est même en train de mettre le décret d'application pour que cette loi soit effective au Niger. Et aussi, il y a la capacitation des acteurs. Parce que des fois, ce qui nous manque, les textes sont là, mais comment les traduire en mots? C'est ça qui nous manque. Et vraiment, ça, c'est très important dans le cadre de cette stratégie où nous, les pays, on doit quand même accompagner cette stratégie. Avant de terminer, je voudrais dire grand merci à Mike pour le sacrifice qu'il a quand même conduit à apporter à notre sous-région. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est battu et nous a pris comme ses enfants jusqu'à ce qu'on a atteint ce cap. Et la preuve, à la COP18, on a fait notre preuve. Merci beaucoup. Thank you. And Michael and the presenters, if you are there to respond to this question, I think what I'm hearing from the questioner is that in terms of
actualizing commitment, there's a part that has to be played by national governments. What is the way forward when it comes to that? Michael, Asin, Abba, any of you there to respond to this, please? I would be very happy to say that one of the important things we try to highlight, and that's where I was talking about bridging, linking different skills, is the role that national governments have to play at the same time that ECOWAS and the regional organizations are doing their part. They need to work hand in hand. So some things will not be done by ECOWAS if they can be dealt with within a country. That is one of ECOWAS' foundational principles. But ECOWAS will provide the guidelines, they will provide the frameworks, they will facilitate the fundraising, they will facilitate other aspects, and then the countries have to bring in their own resources, experts, finances, etc. So I see a question on vultures, whether there is a plan at ECOWAS level for looking at the urgency of the vulture issue. I think the wildlife crime strategy that has just been validated and which we hope will soon be adopted has identified a number of key or priority species. And that was the reason why the threats assessment, biodiversity threats assessment was done. Once these species have been identified, it becomes possible to do specific studies on these species. And we have done some for rosewood, for sea turtles, for pangolins, etc. The wildlife crime strategy provides a framework for a study to be done on vultures. So it can be done. It is not something that ECOWAS will decide right away that that is what needs to be done. It is the experts within the ECOWAS member states who need to make it clear that this is what is needed. And then ECOWAS will support that and they will provide the leadership for a vulture plan to be developed. I think Abbas Sonko can talk about that later because he has also been involved in the discussions on vultures at the level of CITES. Okay, before he comes in, there's a question from Elvis Paul. He's asking, hello all, what's the future of WABiC? Given the excellent results, are you guys upscaling to other regions like the dry forest and Congo Basin? Je vous dis par rapport au vote, comme Mike l'a dit, lors de la COP 18, la dernière COP, le Sénégal avait introduit un document intitulé « Questions spécifiques sur les vautours » qu'on a transmis à la CITES. Nous avons constaté que cette espèce fait l'objet d'un trafic international dans la sous-région. Mais n'ayant pas assez de données pour documenter la proposition, nous avons rédigé un document qu'on appelle « Questions spécifiques » pour tous les pays de la CITES ont eu à prendre connaissance pour que d'ici la COP 19, on puisse introduire un projet d'inscription des vautours à l'annexe 1. Parce que bien qu'elle est maintenant à l'annexe 2, mais la protection reste beaucoup. Voilà un peu où nous sommes. Another question here that I wonder who will answer. Elvis Paul, hello all. What's the future of WABiC, considering that so much has been done? Any response quickly? We have 7 minutes to end this webinar, whilst we get Dr. Johnson Bueno to give us the closing remarks. So a very quick response to that. WABiC has been working in West Africa and is funded by USAID. USAID also funds the CARPE program in Central Africa, and CARPE is responsible for doing similar work to WABiC. So I think USAID at the moment is thinking about what lessons have been learned from WABiC and how to consolidate these lessons and scale them out. So I'm sure we will have some feedback from USAID over the next couple of months, but definitely there is a plan in place and I'm sure USAID will be able to share that at some point soon. Thank you. The Bintu's question is here. She's typed her question here and she says this. Thanks to WABiC for this great initiative, especially to Michael for his commitment to the students' progress and in the fight against wildlife crime. My question is, as graduates of the CITES Master's Program,
We are currently working on establishing a network of experts at the sub-regional level. So we would like to know the plans of ECOWAS to support this process and other engagements on wildlife crime. ECOWAS, Dr. Johnson Bueno, are you there? And can you speak to this question? We will wait for you and we will jump and go to Robert. Mike, the Robert question there is in French. And you know, I'm not endowed and intelligent enough to read French. So somebody can read the two French questions for us as we wait for Dr. Bueno. Yeah, I'll read Robert's question and answer. He says, il paraît que la diversité des législations constitue l'un des freins à une approche régionale de la lutte contre la criminalité environnementale. N'y a-t-il pas lieu, au-delà d'une stratégie régionale, d'aller vers une réglementation régionale de la question par l'adoption, par exemple, d'une directive qui harmoniserait les cadres, qui harmoniserait les cadres réglementaires. So his question has disappeared, but I will answer the question for what I read. This strategy is the first step. The next step after the validation will be for the strategy to be submitted to the ECOWAS Parliament, and the ECOWAS Environment Directorate is already working on that. From the ECOWAS Parliament, it will be redrafted as a regulation, which is what Robert is asking for, and that regulation will be submitted to the ECOWAS Council of Foreign Ministers and to the Heads of State Summit. So then it will become a regional law. So that is exactly what Robert is asking for, and that is the process that ECOWAS is following with this strategy. Thank you, Michael. There is another French question there. Y aura-t-il une continuité du programme de formation Master CITES pour les points focaux qui n'en ont pas bénéficié? Alors, oui, il y aura le programme Master, mais il est suspendu pour le moment par l'Université d'Andalousie jusqu'en 2022, le temps que la pandémie COVID puisse passer. Nous espérons que d'ici là, il y aura d'autres partenaires qui pourront appuyer l'Afrique de l'Ouest afin que des experts de l'Afrique de l'Ouest repartent se former. Merci. Okay, thank you very much. There's another question here. I can see that it is urgent to support ECOWAS countries in developing their national strategy. Please, is there a quick funding opportunity to do that? Maybe the question I can give to Mr. Ogunje is that, first of all, the wildlife crime strategy has an annex, which are guidelines for developing a funding strategy for a funding plan for the strategy. So hopefully ECOWAS will be able to work on that once this strategy is adopted and find resources from its partners. That said, there are already programs on the ground with IUCN, for example, and WAEMU. They have the PAC Bio program, which already has some funding to work on these issues. There is a UNODC project that has just started in Nigeria for 2 years, and they plan to develop a national strategy for Nigeria with part of that funding. So I think the answer to that is there are many opportunities that are already there and some that are coming. And I'm convinced that these will provide answers to this question. Thank you very much, Michael, for those responses. We have 2 minutes to go, and Dr. Bueno is now available for his closing remarks. Dr. Bueno. Thank you very much, Madam, for your facilitation. And distinguished officials, my sincere apologies for briefly not being with you due to an emergency from the President's office that took me to the Commissioner's office. Whilst the video presentation was ongoing, the film, when I came back, you were already on questions and answers.
I sincerely apologize. But I thank you all, especially also the technical officers who have given details of some of the answers to the issues raised that I should have reacted to. They are perfectly in place. And I thank you, Michael, for standing in to answer most of those questions on behalf of ECOWAS. I would first of all like to appreciate on behalf of ECOWAS Commission and the West African region, the USAID and the US government in general, and Tetra Tech and WABiC management for this wonderful program that came our way for the past 5 years when we started with USAID to develop the idea of a project. We didn't know that we will have such much opportunity to address living challenges in terms of not only wildlife crime, but also in other areas of environmental relevance to our region. We today focus basically on the first component of the project WABiC that's related to combating wildlife trafficking. But as you may be aware, there are other components which might come up later or later. But in relation to wildlife crime, I want to say that this is a very, very important part of our ECOWAS regional work in terms of forestry and wildlife and the implementation of the West African Forest Convergence Plan, which we were supported to develop by FAO and has become a major document of reference for various aspects of forestry and wildlife improvement in the region. Excuse me. A program has actually focused on institutional capacity to ensure sustainability after our WABiC. And most of the presentations that we had testify to this, that a lot of training has been done in terms of improving the capacities, not only at the regional level, but more importantly at the country and community level, to be able to honor their roles at the country level within the international community, and particularly also implementing the CITES. For the ECOWAS Commission itself and our partner institutions, that is the Abidjan Convention and the Mano River Union, the WABiC project actually did give us the opportunity to forge closer working relationships and to support us with technical advice in our various institutions to address myriad of challenges which we couldn't have done so well. We are very grateful for this. For us, particularly in ECOWAS, one of the major concerns that WABiC has supported us to do is the revision, support for the revision of our environmental action plan, which is the major document that is guiding us in the implementation of the ECOWAS environmental policy. And we are happy to inform officially that this document has been finalized. It has gone through ministers of environment validation. It has been taken through the ECOWAS Parliament, as Mike just explained the process, and has been adopted
by the ECOWAS Council, and heads of states have endorsed it just last September in Niamey, Niger. And this important document, it's going to be our reference source for most of our operations between now and 2026 and beyond. We are very grateful to WABiC for this. We also want to mention that it has been very important to us to emphasize the support that we received for improved coordination and effective joint participation that we have initiated together with our member states in the CITES Convention, where we got involved directly in the COP18 in Geneva and started closer working with our member states in the participation of the convention. And we believe that even in the absence of WABiC, we will still continue to effectively participate in such international processes. We look forward to build on the foundation that we have actually established with WABiC since we started 5 years ago through national and regional budgetary provisions. Even when WABiC will not be there, we have all seen the benefits that this project WABiC has brought to our region, and our member states are encouraged to ensure that they do budget for further capacity building at the country level for training of experts, much needed experts at a high level and at the community level to continue this good work that WABiC together we have initiated. I want to finally also add a voice to what Michael said, that USAID has initiated discussions for the next stages after WABiC, and we anticipate to have further work in relation to USAID to deepen the achievements and the foundation that we have laid together with WABiC in the years to come. On that note, I want to once again thank all of you for your patience, for your contributions, especially the experts who have given very, very clear information on the achievements and the benefits we've enjoyed technically and from our working relations with WABiC. I want to thank you all, and thank you, Madam Facilitator, and thank you, experts, for making us understand ourselves. Interpreters, for making us understand ourselves in this brief workshop, but very important workshop session. Thank you once again, and God bless you. Thank you, Dr. Bueno, and it pleases me to hear that ECOWAS is saying that even with the WABiC coming to an end, you're going to continue with the successes that we have achieved. And I liked it even more when you said that you're going to encourage all national governments to go ahead with the support. 5 years ago, ladies and gentlemen, WABiC said, and I quote, "We work with partners to better understand the dynamics of wildlife crime in the region and undertake activities to increase knowledge, awareness, skills, and tools to tackle this head on." The results today, as we have heard, indicates that this has been mostly achieved. We have, through WABiC work, established baselines and generated sufficient knowledge towards understanding wildlife trafficking issues in the region,
Capacities have been built, human resource development has improved, and that was seen in the fantastic role at COP18, where West Africa was there, had a presence. Networks have been initiated, communities of practices set up, developed a regional strategy for combating wildlife crime, held ECOWAS Commission as an institution. A foundation has been laid, and I am sure that a lot more can be done. Implementation of the numerous action plans and policies, as well as national action plans. We must all get on board. Institutional strengthening must continue. Capacity building and human resource development must continue. Law enforcement must continue. Indeed, gaps have been breached, but there's more to be done. And there's more partnership that is needed. Thank you all for joining us. And please note that the link to the presentations will be sent immediately. So look at the chats column, and the link to the invitations will be there. As I said earlier on in the beginning, this is the first of 3 webinars that WABiC is organizing to share learning and experiences with you. The next one will be on 18th November, and the third one will be on 10th December. Be on the lookout. We'll send you the invitations and you can join us. Thank you all very much for a pleasant time. Bye for now.